Shema mwenyina jo amakwaba ademoba Owia Kaseɛ mfonyi so ewo Kumase stadium amekum eho ene wo ene eyojefo bosome de toso makomako edu ebako fi champion mienu ene eduonu nsia no bosome mienu mu ena yewei omamu nsem bi de edite de kapa de wofo na akunwuna kuruche de agumem osemfu asema ma na ye kroje se nyankopo nisio ena pesmakafo be no ye besi nkonwa na ye di mu nchiremu nyina ye de abramo ewo ehonomo Facebook no Owia TV, YouTube Owia official, Owia TV official, Samsung na TikTok Owia TV official, www.owiatv.com. Also, wokwa ensemi nyina ya cheche dia gugugu mu a obenya bia kenkan watie na wanya bi nso ahwe ewo ehonomo. Ententam so ani e kam se nyumaku be se bienu e no maso yasna ye de se adwumadi ye de bram emu pafie emu papa super premium mo any premium no se de emu agent ha no ene na nwa ene ni ntosi a wode abadwa so sanso ene dropping rural bank ebesika sam hudwadie dia wo na ben ye danso wo nofo mu nyina wonom ene si atofo a ahye ye mfuru mu amba nwumre yi ye bekenkan sam no ede amamo esema de bram no de edi mu akoten no ni animu no bi ene se Ghana mampanyi John Dramani mama ede atodwa se wo mu ntimi enka sam papa bia emfanyi wo mu ho ano se wo mu ntimi amomoden na ene yi sika wo se wo mu de manana no makuafo a wo ma to wo mu koko nanso no achia ne muye Ghana Union of Traders Association and a one with the Kokobon Sem Ako Ediama Banse. When you such a year, ewo emra, wade ato a 20 year home. And yes, idea or betting to Sukoko. Yarika Akadia Chamo ene na cabinet, ya bem penyufwa, wonubu membeko aquatansia drinking, Edia Fakoko Hunsemi. One more you, then some beneba. Na wadi atu ejase o my Ghana ebre aso se awase yetumi ye nsachiraye awo yenguma suamu na ankrankra enwuma ye bi emu adesua ye de hye enkwada ne mu eto enyi no memu no ye de ato manim dada se wonmo atovati mu ama aboso kanfo ebeka nsebi nenso enne Ghana Revenue Authority adinche mu mapapa ede aba Suafo a wɔhwɛ enyuma ani nsuwansu ansɛm so ana wɔkyerɛ sɛ ɛfo agudi anipa bi ɛnam kwanbɔne so a wɔn mo etu no enya nsunsuanso ɛwɔ man yensu pa yɛde dwuma so na quality control board ɛde abetu dwa sɛ enchekra wɔn mbɛhyɛ ase na wɔn mo pɛsɛ wɔn mo eduadua enuboni ne de keka ho wi nom ne ne keka ho ya wɔn nkrata di adanse a yɛbɛyɛ ne de apeska ɛde agu ebutom yɛde mu nkyeremu ɛbɛba madama wei ani afufuro pi ene eka ho enuanom be no ayesi nkonwa wo nkonwa dem ha eyemme abusua pani ousu aduumi mene nana kwame ajiman opambo Owia Kaseɛ no enchemu Ghana mampanyi John Dramani Mahama nsɛm bi de atodwa ne nyina ɛfa ɛkwan a nananom akuafo asese wɔn mo brɛ na wɔn mu di atepoi ene ade ne nyina ye wɔn mu kokɔ a wɔn mo ekadiye na wɔn kokoton ye ewo obubuo busum no mfi champimienu na afeye aduonu enum no mu ebesinne data sika kudi cash lazan ewo se de manana no makuafo ye emai enwo nsam ogenta ha na ebobata bibisa poasoche we nyina ekasei ewo Ghana hanma enye asem ketwa na eno ne nam so ama Ghana mampanyi John Dramani Mahama wode atodwa se abei anase mpanyimfo entimi nka bibia emfanyi yi wo mo ho ano se bia se ni se nemum no wo mo awoso wo mo hwe wo mai de wo mo ka opepem edu wo sesika nka wo mo pekon wo befa so no mbenya sika ede ama wo mo ni nyina aka ho enene akwakọ wie ni sei nanso empanyimfo akamfo bese achia ne mui esena kasa bebu nyina wo mo gusu ani manim ya wo mo bopo no mo sane po no mo ho kwampa po mbefa so na nananom akuafo wo no betua wo mo ka ewo ehonom. As a nation, we find ourselves again in debt distress after having previously declared HIPIC and solemnly assuring ourselves that we will never return to such a position. That experience should have permanently altered our fiscal culture. Unfortunately, instead, we dissipated significant buffers and stabilizers that would have shielded our citizens from the painful domestic debt haircuts that they ultimately had to endure. We must confront this reality honestly. After investing in 3 oil fields
and positioning ourselves as an emerging petroleum economy, we allowed policy inconsistency and investor uncertainty to drive existing and potential investors to competing jurisdictions. The result has been a declining trajectory of crude oil output at a time when we should have been consolidating gains and building resilience for the energy transition. Our handling of state-owned enterprises has also been uneven and at times haphazard. Weak governance frameworks, political interference, and inadequate financial discipline undermined institutions that were once engines of stability and credibility. We failed to raise sustainable funding for cocoa and the cocoa board's capacity to syndicate effectively. Amzafo Ghana Mampenyi John Dramani Mahama ena yetene nkano na owie ya ana ode baton no edema obimfumu okunyi na Jane opoku agiman a ono ye Ghana Mampenyi abedi akire ye nyina ye nim se ebasi kasam hu entotoye ne ade a abadwaku a wono hwe no maye entotoye ne mami wono edim tintiman pa na enei wode atodwa no wode ato wono manim se wono ade nyina mu no wono musin konwa tran konwa wo konwa dem no mo dwendwen abobo esuesai adwene akeka abomu a eya wo mo matemamufu mum ehu ehia wo mo ewo mo ade a wo me nyina mu sanse wo mo nti ene wo mo ho no obimfumu okunyi na Jane opoku agiman. Your Excellency, this advisory group comprises professionals of different backgrounds, perspectives, and experience across diverse disciplines. As a lifelong teacher myself, I would like to respectfully leave my esteemed colleagues and myself without first piece of homework. That is, for us to constantly reflect on what the term the economy should mean to our fellow citizens. Beyond an abstract concept, it should mean many things, including the following: stability for the teacher in the classroom and the nurse on night duty, fair prices and reliable markets for the farmer, predictable costs and access to credit to the trader and small business owner, stable incomes and affordable housing and transport for the worker, opportunities and skills for the young person, especially the women, security for the laborer, and decent care for the Ghana Mampenyi abedi akire obimfumu okunyi na Jane opoku agiman en woka ere akire afutufo abedwaku a wonu mutuma mpanyini efo ebesi kasamo ene ade ase wonu yomade nyina mu a mo munyi manfri mu adwumayefo ene obi eka ho sanse womo ene mom oman eye oman Yedaso ejinamu ewo Ghana Mampenyi Excellency John Dramani Mahama na soye na efa abedwaku a wapa wonu ho ntema wonu behwe aboa ama my Ghana sika samunhyeye atumi agina brane ne ho no ana Mampenyi akyekire mudie nti a wode saa abadwokuo no eba atenase Ghana Mampenyi John Dramani Mahama ekyese enipa waka wonum abom no wo suahunu wo munimudi ebasika sam ena afenhia hodo a ebeboa ma my Ghana atumi afa ne ntampa afira saa nkofo ibetumi esoeso adwene na wonum atuma Mampanyifo ewo ho na nu atumi aboa ama masika sam atumi agina yie na Mampenyi de sansimi tudwa wa bra sa presidential advisory group on economy anasa omoa yaka won mabom ebehwe atumi aboa na watu Mampanyifo efasika sam ho no na woda sa abadwokuo no adi na Mampenyi echese wo hwe enipa waka won mabom no a esane miamia hodo a won madi dwuma pen ane ba bia won mu free urbanti no Mampenyi echiremu a ba bia oman na beduru sesi a no yegina brane ena afesika sam ne hye no nso no anu na betumi aboa amabotaye a ban ne pese oman Ghana tumi tumpon na yefo ye ntema pafria no nso no ye betumi akwakodu nto besrese omanimdie ena afei won man kasa suahu na omanya no entretene won a won mana montuom se de be ya botaye nti a wabo sa abedwakuo no ebetumi abam ensema hodo bi a His Excellency John Dramani Mahama aditu dwani and consequential. You're expected to provide strategic counsel on macroeconomic management,
fiscal consolidation, debt sustainability, and the coherence between fiscal and monetary policy. You are to advise on structural transformation, industrial development, competitiveness, and export-led growth strategies. Page is also charged with offering guidance on sectoral development, private sector expansion, investment mobilization, and sustainable job creation, while supporting the design and implementation of flagship national initiatives, including the 24-hour economy, the Accelerated Export Development Program, and other productivity-enhancing reforms. In addition, you are to conduct periodic assessments of Ghana's economic performance, propose policy adjustments where necessary, and contribute expert input to Ghana's economic negotiations and engagement with bilateral and multilateral partners, international financial institutions, and investors. Some members of PAGE have served across different administrations, including during my earlier tenure in office. This Enti Ghana Mampanyi His Excellency John Dramani Mahama and wadin semi to Ghana kakra wade kan ho and say 24-hour economy share baako a esi abanya news to obese se sawejoku a wapa won ho ntime won hwe na wo mo se de be ya obetumi atentena ban ne ko base eniema ekọ achew efasikasem ho a watumi aboa Ebudu brunshia mu a yede to woni mo se aban mu mpanyimfo English broni kan se cabinet woron be kono makwa akohia no madwendwen e de afa koko e de kwan be fa so bohu de e kone ne eba na wo manya susudua papa no mo gina so egina yie na mo tin e de apia na no akuafo ka no e ho nsama ba abontena abra mo kokohia wieye no obko abankese mu a nkitawudie bofotene e de eba wo mo yono nyamfo fellas ofosu kwache na wode nsam de ababa batwudwa sano kwasem ni won makwa akotena se eso sayagen ahu ekwan a omo befa so na afi won nsa akasika na omo de ayi sa wo hawini abenedie ni apinisie nyina e de afri hono wo kiremu ade ka ho pa a ebi nsiye e wo men abakwasem da eye adwenbankura wo mu nyina adwene ko mu kane no yebekọ akotiti koko na esane sane a na ekọ nhanoa wa nsuenum ni akose sane ya de aba aboye ni abebo ni aburu ni de agu koko apata so ni ahata ni enum a se de wunu gademu no wuria na wapagya bottom saa na de koko ahye wakokadi wuria adu sika wono so tam ya koko nu a na ba ne saa na omo so de kwa abrochi na omo de omo kwa na kwasi broni wodi bia ye twakreti wodi bia ye mido na wodi bia ye ne de keke ka ho bebre wuria no asa edi ni nyina asa ba omemu asa ba beton edi aman woso wono makwa adwembamkrom sesese de sabi okudonto sekane no na ye ni eti adwedem a etimi de dwen a ene de abo wo mo abepe kwan papa wo mbefa so a koko ne ye besakram ni asanka mu ne ye de aye ne mapia enko base sade ye tete no a stone age ne ye no no ye wie ni abeso na ban saa ne ye de akoma akwasi broni a uzu se we ebeboa eno ni gina ye a ene yie wo no akwa akosi a megiri se enche kra ya na nanom koko akuafo wo no beti denne atadwe na yewra fellas ofosu kwache achensemu e de achensentrofo. We have just concluded a lengthy cabinet meeting, which was an emergency session that discussed the cocoa sector and matters arising there. And at the end of the emergency session, decisive measures have been agreed upon regarding expedited payments of cocoa farmers, regarding the implementation of the most drastic reforms in the cocoa sector, with a view to achieving quantum leaps in domestic processing of cocoa as opposed to exports of raw materials, and various reforms to be carried out at Cocoa Board in order to ensure more effective administration and management of the cocoa sector. Now at 11 a.m. tomorrow, the Finance Minister will address the people of Ghana and announce these far-reaching measures as agreed upon at the end of the cabinet meeting today. So that is what I have for you right now. If you have any questions, I can take it. But tomorrow, 11 a.m., meet the Finance Minister here for a comprehensive briefing on all the measures that have been agreed upon.
measures have been agreed upon for expedited payment of farmers and to address all ononyanfo fellas ofosu kwachi a wokọ abankesie mu a wono no da nkitahudie ano ede ema aban wona yete ne nka wo chechinse ne kwampapa aban befa so no otu anamo amenya mfaso pewa ede afi yekoko mu. My Ghana adwarifo enkabuku ye from say Ghana Union of Traders Association Guta ana wonum aihye aban na wasanso ebo ne kokose we die aban no etu anamo bi efa eto ho na eto de mu nsu se eye eto ya ani ye de kyekire oman obi ani gyeto ho de nanso no se eto bi eba na se be ha adwea na wo se enten so womu etimi ebo aban ne kokko ema oyi adi efiri honom na wonum ekire se Ghana Revenue Authority wonum ene aban ade nhie bi aba eye eto bi a eno eye VAT Act 1151 eno ho asem na wonum kan a wo kyese saa eto ne ba pe ene wonum a edi edwa bodwa nde kenka hoyi ebebu wonum kom na na ensentwofo nhia mu a wonum eye ye president ya wada Guta ano Owia Clement Boatin wono adegina ne nuan nyina na mu a wokasa na de wo chechire mu ane se saa eto foforo ne nhyehyia mpanyimfo ede eba no se ode bape ene na wonum a etonton nieman ene eba bebu wonum komu wose bibi ewo ho a ewo se aban ne de ye adwuma de kan se flat rate system no wonfa enye adwuma se de be ya ekoba se wo bi ekra eniema de ba na oyedwadini a ye be hwe ne niema no na afi eto bi a wose wotua wo so no yaye ne saa pepepe ne mum no se ye de kototo ho se bibi a ye kan se standard rate eno ane ye de be ya adwuma wo kire se benya sunsuanso bone ewo modwadie so yie papaapa wo se sa wo hwe empempren saa eto a ye ka ho asem no se eba pe ebe yire wonu kom ama wo mai wonu a edidwa no wo ho aba ba chiwe ba ne sanso a na wo monso ekosoa eto no ade abegutimamufo so a ye ho ebe kire yie papaapa nti wo se bibi ye kan se flat rate ye ho mu nchemu miensa ane ho mu nchemu enan no eno ye hyehye asempanyimfo de ba ebetimi aboa wonu dwumadie amantiase atimi aye adwuma na ensem bia Owia Clement Boatin ade tu dwanie. The solution. Their involvement is crucial in finding a fair and effective system that supports Ghana's development rather than burdening traders and consumers with this obnoxious tax. We demand that GRA halt the task force that they have formed and engage in meaningful talks to address implementation challenges because we don't want to have any confrontation with the task force. And we are prepared to face them squarely. Our business. Our business. Our business. Our business. We call on the government to intervene and ensure GRA works collaboratively with traders to achieve a fair and effective tax system. We urge the government to act urgently, protecting traders and promoting compliance and fostering Ghana's development. We believe our concerns will receive the utmost attention that it deserves, and we look forward to a constructive dialogue with the authorities. Adwarifo nkabumuko panyimpa utia ano mechire Guta eye Owia Clement Boatin na ode sansemi eton sentwofo animu. Amsayen fie ni nchemu ewo Ghana Revenue Authority wono eye dwumaku a wono dwumadi akyikire a wo mu edie ni se wono agege eto ahodro na wo mo de boa emoman enkan ko eko enkan GRA na ye de tomonim na no aja ewo Owia Kaseɛ so se aboso kan spare part dealers wono aba abonten wono nkabomkuo no ama wono de aba betudwa sevate se de wono asi apajamu na wono ede kosoro no ede wo hapa ede bebre wono a be mo wono so atoto wono niemam na de asodi a eson pa enso de akwa akoto namufu a womo ne womo enedidwa anumu eno nti womo hye aban se aban sampem enko nachi na wonko tenase
na wonye nhwemu mapa sane ebe obetumi aye nsakraye ewo saa vata won mapagya eto ya wo mapagya mu no emu na eno ne neye Ghana Revenue Authority mpanyimfo enso ababonten na omudi nkyemu mapa a efa aboso okan spare parts dealers association of Ghana won ka bomu koyin sentrofo nhye mo moyeye no won manso aye bie na won mu kyemu yi ewuranom ne ewuranom a won mu gina won nam roso na won mu frige simpie ni apaso a won mu kyensem ekyemu a sawure kane na wo frɛ bibi fa ye flat rate scheme no na ewa anje kyemu no enan saa enso na wo kɔ wani mu a na 21.9% ye eno ene eto ana eda so a adwadifo a won mo ekɔ na won de akwa akodi dwa no saa ene be kwa akosie nanso ene yie foforo no a aba no so wo sese wo bon kompo na akɔhwe wachi a na wo hanye kyemu no aduonu ba akɔchi ponkro no ate ade aba wo hanye kyemu no aduonu ewo honmo eno ntibra aboso kan spare parts dealers association wo mo echeche nsemu ade atwo Ghana fo no wo mo ye mfato ho sese wo rekane no a se de ne dwade esitie no ka wo kwa akoto bibia na ne bo no ejira wo hane ye Ghana tete wo sika no opepim enum ene sika foforo no 500 a na nkakane no 20 Ghana cedis tete no beka nse 200,000 ena na wo mo ede ebeka ho na nka ene no aye 520 Ghana cedis nanso enam pagya wo ma pagya mu na wo de kosuru ni ntino ahuri amene yi obepem ba ko ede aba beka ho a ebema ne bo na konkan pa na saa no a ena Ghana Revenue Authority nso gina aso na wo mo de kyekye mu se eye nkyekye mu ade menteme wase kakra bi a aba ade ama ye nua no wo aboso kan edi dwa no eno nti na mo madwuma ye wo kesene ni a wo mo nte ne mebiase yebom senka wo bu nkompo mum wo akohwe wachi na waka kan na de ato nsanie ni na wakire mu dia wo mo asisu dia wo mo de baaye no ekire se na nkakane no saa 500 na enka wo kwa akwa akoto a se de na to no sitie ntin na nka betua 760.66 pesos ye eye Ghana cedis ye obepem anso ne ahensia na ye se aduosiansia empeso no eguso nanso enne de wo mo de aba no so wo bu nkunta ne ye dia kombe mu se enu mumu ebeye 720 Ghana cedis opepem enso tetewo sika no ene eye 200,000 ena chese eda so ho no a na se ene die na omo de aba no ubu nkompo na akohwe wachi a enu mumu eye ebeboa ma adwadifo won wa hai wo mo echetete no dewo mu adesua ene nkyerekye kakra ene ho akọ achew anu nti won mo ntiase a ene yi wo mo eka ne saa ebiem wo mo asesi nkonwa e wo mo chem mfasodie bebre a ebetumi de aba ama nipa enya ho emfaso e wo no mo wose so hwemu a ni nyina nkamfu ano oni esi boni kan se overall no ejina ho no mo a eto no ba begina wanje chemu no aduonu baako echi ponkron no eno na aba begina hanje chemu no aduonu na se ohanje chemu baako echi ponkron no wo mate ato atwene dada nti mfaso a yenya no afi wo mo se so wo ba COVID-19 eto ana afi health recovery levy ni nyina na ye wo hanje chemu no baako no eno so se enka ho biem faso a aba no wo mate de afiri ho afi uba wo se NHIL and afi get fund eto eno so edede da ho no eno so saa ye yi de afiri ho ebi nso any tax on tax effect a eno so no ebetumi de wo hawo ede abre adwadifo ene wo mu di dwa no eno nso se eni ho no ebiem asade aba no se ebeboa mane maboa no se ne esitie no egina brane na akofom na aboa ma wo hawa nkade beba beto adetonfo ene adwadifo eso no eno nso etimi abafom amane ma akonkan eno nti Ghana Revenue Authority ye omode aba beto dwa ne se eye wei ene ni nkyire mu kakra ene koye esumasam ede ma ye nuanom abosu okan Peppers Dealers Association ya wo mante ase eno nti wono beye nsentwofo enhie mu no de se wo kire mu yie na wo mate ase yie dia de omo dia bayi no mo me anye ne yoyoyo ye nhye na henchew ye mpa akodwa bi man ntraso sanse enum mom ene beboa adwadifo ene wo mu a wono mo ene wo mu ekodi dwa no Aseya womu ene hwe akwansra ene afi amamre ene amanie so ene afi anwinie eso na wono ade ato edwase wedie wode to Ghana fo nyina anim wono a ete Ghana ha ene afi amonone se obia enhwe na eduru ku adase ya ene efugu no de wo bia de kan se batakari no na wahye wade kama na wode nam na ebasa yetumi di aboa amome ya mamre ene amanie no yetimi edi aboho dawuro
na ensemi mame jifa ablagomashi wono ene de sa ensemi tujoye soafo a wono ene hwe akwansra anwenie ene afe emu amamre ne amane ensem so ene wo chirechire mu esese kobase o my Ghana ene ankasa fugui ye ya dwense ye behya enu bebo kwan atho pa ama omanfo a wonwa ne ehu sede ye ne ankasa yamamre ene yamane asitie enu nso ena nchen wose akwakoba ni se ebia wuku da bia won mo kase yenhye ebeboa ama won mo edifugu hu dwuma no watumi abiebie won mo nwumam ama omanfo dodo na atumi anya bia ye afa sika nso adibi ebeba na ebesan so akire oman no yenkabomu a yewo na adenedi ade akire amansa nyina anunti na obo amane se oba oman Ghana mu a obia ne ba bi ofiri yamamre ne yamane no edoso nanso se yenyina no ye yadwensi adobeko benkrom na ebi afugu no kwada bia ya sha ebe kire se oman no yete ye ho ase yedo ye ho anunti no osiro wukwada drupe fugu bi awo no na wahye ne kama ensem bia mame jifa gomashi wode atudwa efa fugu ho no enie in the chamber, and I could see that the majority chief whip is in a smoke, and many of our colleagues from the majority. Mr. Speaker, yesterday the speaker said something that he doesn't want us to recite the pledge again because what comes out of our mouth is not corresponding with our action. And Mr. Speaker, smoke is a traditional wear, and if you want to wear it, you have to wear it properly. Look at how the member of parliament for Nalelgo Gambaga, Honorable Nuruddin, you wear it, Mr. Speaker, and when you dress, you put the hat. The is not properly dressed in the smoke. The Minister for Youth and Recreation is not properly dressed. So, Mr. Speaker, if you want to obey the directives of the president, and for that matter, we should promote you should do it properly. Even our doyo and our women, you could see how Zueda was wearing his own thing. Professor Alidu is properly represented, and there are meanings to how you wear the hat. There are some directions. If you put it, there are some directions, Mr. Speaker, in wearing the hat. There are some directions that if you put it and you are not careful, traditionally you will not live to see the next day. Others are of spiritual nature that when you put it, and I could see that some of them are trying to tell us that there is nobody close to them. And when you wear, yes, that's the meaning of some of the hat that you wear. You should be able to copy what Honorable Nudin is wearing. Mr. Speaker, your friend, Chief of Smokes in the Northern Region. I know that your good friend, the Yana installed Chief of Smoke, is your friend. So when you dress properly. Deputy minority one chiefship and what this answer to Jana and Chemuka woman say ade no sha I was all share no and a channel so no I so viti ya na ye so titi bigu mi enko na odi abutu tini wa hye bia na wo sene no say yes say wo share ne star bia wo pesa wo kire say wani ni wachi obi ani wo na ya tutu a wo be dai na wankasa ofugu we ufugu we se media mayera chen sa eche no de tieni se wo hye na wo twe ni gina so tenten se ya eno na che se wo de wo ho wani ni wachi no obi ani se wo hye na wo twe na wo de to ni bonkum saa eno eche se wo ye onipa bia keke english boni kan se ordinary person ena na monte so se wo de to ni fa te se mi sei a me ba na otumfo na me ba ne tepaman hene na me ba ne sewa hene na me nua ne jaache ene pramso hene no me hye na me de tu nifase a eche se me yode hyekan a me di akonwa daachi otumfo brempon papa bi ene me gina ho saa no enti njiremu a ewo ho a ena me dia ma se wonimu a ene ma mo hu se me ba na otumfo nti me kasa no ahwe ne dwantwa amen dwan am di mu dwan Azia mo yento Kaseɛ so ne mfama mo enu nti na akwadapa anamipe me yo sitie ede mo man nti ma hye ne furugu na eno enene midi ejina ha me ne mo ye de ekenkan na eche na amade enso ekire yi ebeba na enam san no so ama Ghana fo bi so age atumu pa
sasa nhihye we na aba no kra no eye kwan bi a ebefa so na ebeboa ama mabunu bi a wonum nsa no dwuma ene safugui se de omusi edwene no omodwo epam no ebema wonum nso dwumadie mu atretre ama omakwaba mu atre ene me no wokase Owia Kaseɛ ne nti a yenya ekire mu a ukopiem ewo Zambia na se wonum nso ebe hyefa abie mu ama kwan ama fugui bi atimi akopie wo ama nkrofo anya bi ato eno no omanfo binom ahyase edi nsembo hia ede ema ban ene erazi fa gomashi a wono ene oda adwenie ene ho niema ano a wono de sanhyehyei ede abase wukuo de bia no wo fugu ni bia na wahye Ghana fo binom ache wono badwen ede ache Owia Kaseɛ yeah words have vegetarian any food na they respect our culture, and that shows that our culture, is the appearance of our culture. It is good that way for us to use that vegetarian food. It's a perfect way. Me myself, I have 3 of them. I have 3. So anytime I'm going to special places, I wear it gently. I wear my hat and before I come out, I see that this is not they didn't wash them. So, but the hat, I didn't wear the hat before. So that's why I only wear the hat and leave the shirt. So they wash it anytime I will be I wear it. So if you na say my idea, na say what the body a betima bu so bia ne elia na ne gank mu no say ana say ne tie nti so to me the ba betima bu am be beaucoup na certificat de chacun qui because c'est beaucoup ma hometown is beaucoup c'est à chercher ankasa this year nema ya tashi me kan English I want to say and to me dia chini anything ya na ya pam ya de ya na ya sha ya de nti president say ansha I say ana ba ma ta de ba sha ana me bo me sha say me say tab ya on tradition the tradition there dia amamra intimi twem ye nodress amamra se fugu ye japade a wo se ye japade no eti no ye na ye mu bi na betu atwene se amamra ye mpan ko se na se no eno intimi emwa eti space na ye hwe mo no ye nso no gu mo so ombenya for Ghana for ebinom na won ma kire won madwen de afa fugu a sese de abetodwa se wukuo de bia no wo kwa adwuma wo se wo hyebie ti ye hwe enche wo se Owia fugu na chese eche denden na eche no ene bibia eka ho ba ko we no on se ba ko bi na wo sha na sa ha no atete atwo bi no ye me fepa ne won mpaboa bi no mese editor asante ebo anadama ya wo mpenu bi mame e pepa. And some of the frugu are no frugu. And the mesremo frugu no ewuma hodo. Say oh sha na washing ye. And na tesha na omode epam no. Eguma hodo bebre. Oh yeah. One be a papa. Yes. Say one here obi di be hye wani. Ene wo mu a ehye ma ne ye me fe pa Jackie. Ewreya obonwum no. Bebe bia anchi bia me na anya ofe. One the ball rent free salad no and na champon ban wo she ma ne ye fe wo me banu makum na yi prebu okwam ana Roland Roland ono so yen century ni ono so wo she fugu ni ne e ma ne ye fe pa wo de ende wan fa che na ama ntimi ma ke wa enye yi ti ya fa che ne bra abusuya kasebo yemfamu na ase enko emfama emopafie na emopafie se emopapa nyina eho ana wonsa ebeka bi ni din ana honam ese what the premium ana fa super premium rice ana aba ejaso na wose emu no jasmine rice and what the aba na ya sheda yimu kama ana emu no so dia ede
esanso ohwam abre bia no wopese obedimo ni nyina eye super premium ani premium rice a emopafi ede aba na jambi soya bean oil anonso honom eye oil a wode ye aduane a eye kama enye se wodi bia keke enkasa asuo titibigum meyenko dabi eye jambi soya bean oil ana faye aduane tasna yummy tomato paste anonso wode aba eye rich ankasa sa wode ye aduane a ma aduane ni ye fe ene sanso looking natural ankasa no ntino kope yummy tomato paste nefaye waduane se eye fiefie ahodo na se stores muamuye hotels ahodo wo pretty choba na se restaurant na se ba bia ye no aduane de bomodin so beko amopa fie no akope ni mapapa na wodi akoye waduane se wo hwe na chiri kwan a owo adum oben oyerepa fm sanso na patase oni echamfo hotel ene di animhwe media nso oben Parks and Gardens one more junction wa ya frɛ mo pafie ɛwɔ 0244615117 na ene no enkasa na Dwabinra Bank PLC enie sikasɛm mu anyina fakodane no obɛboa ama wo nso ojumadiem watumi agina wo nan so Dwabinra Bank say wode asempa loan aba eno ye mo a mokra autopass na se mokra entema ena se ntade edeba ebeton ni nyina no akonya kese eda ho ma wo se nya afi na wo ba okofa bibia bedi agina mu be se don hwiri dumienu ntam na yetumi ayo obesian ho adwuma ama wo nsa atumi aka ensimu nso eye ketekete wutu akora mu se wutu bibi oba pa loan anu so ho ayede eboa yinuanom emma na ntino for ni chi Dwabinra Bank oyo bank a dia obabua okama nti bema memodu kunkogina ho eye ma besian wate na yemfamwa wo mokama anunti se wo hwe na chiri kwan a wo so sanso savings account current account fixed deposit afri microfinance susu shares da chinti any investment ahodo nyina okọ Dwabinra Bank abobua na osika na timia mo ho na wo kama ede amount atonsu edwanim high school junction wo be branch for crowd ho ene ye branch kese pa head office na wo Asante Dwabin ene ye won krabata e wo adwoso onwe fumesabonre afese petimpo Roman here the Shiman New Road Pankrono no aboase nyina Dwabinra Bank e won krabata wo ya afre ye e wo 0544745856 and 0271464327 and 0260970407 Dwabinra Bank ejina brane bebuawo ewo usika sebinyumakoi ena eso yasimu a yede admenunsia kase boyi eba yentoa ensem no eso Dr. Stephen Amua oyemrase aduane a wogina mu adehye wonhye so abato empesua so Asante Mantamo na wode ato omaya kanifo ni titiri wonu a ehwe enumasuya nsem so enumse wo monhwe Emma Ghana Junior High School ena afi wonu a ewo Senior High School enuma yehwem ade kire wonu ma de no ade ka ne se ankrankra enuma entrepreneurship no yemfa enhyem bi ne enkyerɛkyerɛ nkodaa no sɛ de be ya wonu mu enyini no behu kwan a omo ankasa ebebie wonu mu nyuma na wose ye ha adwen pa se afibi abehwe enkodaa anase wonu mu akosuapon awie no na emu be se omu nchemu edu omu ba monten so a omu nya anwuma bia enye nanso ne senke ya kyerɛkyerɛ omu nsa no dwuma ene ekwane a wonu ankasa befa so bie wonwuma anka wonu betumi ayebi wose ya na ade a wodi ho yaw ne se obi atena fie be se emfie num ni akyire ni obehia akodai na Kofi Burukuman ekita ne nsanifa afei ne brown envelope anu so ehye na motuum na ne shoe anu tententen aso my god wanante amase nyinare enso adwuma wonya bi nyɛ ɛha adwen na Dr. Stephen Amua ne nsembini national issue which is the impact of entrepreneurship on the global economic and the need to consider that as a course in both Ghana's junior high school and senior high school academic curriculum. Mr. Speaker, entrepreneurship is the ability to set up a new business venture and develop one's own business with the intention of making profit instead of rely on one's already created by another individual or corporate body. Mr. Speaker, there are a number of compelling reasons for the above proposition to be accorded the needed national and executive attention.
entrepreneurship has played a remarkable role and indeed become an integral part of the global economy. It has impacted the economy. Dr. Stephen Amwa wono ene nhye so mpesua so mrase bedwani ni wo kire se adesuafo wa wiesua pombe se mu nchemu dupe na ya munya nyuma ye enti ye nkyerekye se de ankwankwa betumi abi wo no nyuma ye da so ejina wo mrase bedwafi wo na mrase bedwani a wogina wo adehia ewo adam pesua so ma me comfort doyo kujo wono nso ekasa mrase bedwafi wo nom na wono nso de wo kire mu asade yesi etete omanfo ewo afiefie mu ye kan se domestic violence no koso pa ewo omai Ghana mu anunti osese omai no yensori yantinyina na yankuntie sanse sede omanfo bi si hu na mane ewo efie no enya asem kuma akra na ye ka domestic violence a ya na emanfo bi susu se emema na ebuma sede mani bi si bu mema ne pa no mo meka minyina na ma mi kire se yenhwe ne yankuntia. As the issues of Madam Harriet Amuzu, a mother of two who was assaulted by her husband in a viral video. Just recently, there was another case of domestic violence where a young man was seen brutalizing his girlfriend in a viral video on social media. Mr. Speaker, this is absurd. This act of constant violation on women is very unacceptable. This does not just apply to women, but children and men can also be victims. There have been equally trending videos of children being assaulted by their guidance. No woman, no man, and certainly no child should ever have to go through such. Abusia eni ayati adam pesua so mrahye bedwani mame comfort doyo kujo na ne krakra mu mrahye bedwafi honom ana mrahye bedwani ogina ma adehia ewo krache atoye empesua so Helen Adwoa Ntoso wodon so editu edwase yewo nipa bi ni wo ho a womu ekan wa bra ensuyire na afi niema ahodo bi atorenche sisi ya ebesi sabre wonu ho aka adwamu anunti obesese anunso no empanyimfo ntu ho na mo se de be ya wonu a won ho aka no yebetumi akọ wonu emwa Mami Helen Adwoa Ntoso. Tragic accident occurred on October 11 to 2025 on the Water Lake at Okuma, an allied community in the Karachi West constituency, which claimed the lives of 16 individuals, including 11 children. Mr. Speaker, the boat, which was carrying over 20 passengers, traveling from Okuma to Debume to attend the funeral of her beloved one, regrettably capsized. Preliminary reports suggest that overloading and poor safety measures may have contributed to this devastating tragedy. This heartbreaking event has left families and the entire community in deep mourning. Mami Helen Adwoa Ntoso and what is answering Kotuja, my Ghana Mrashi Yanko ayawasu Easter sese hon sam de woda na sorry na wanti bia mfem free won ma na chese ese wantie ensem ni mu eyi won mo baba jama wono na me no kase se de mu nyina mu nim dada no edisi amanyo koko srenim dom kokru muti koto aba no won mo yi no se won kra franka no emfa ma wo mo aba wo mo koto no mo ayi odi adini akogye mo man Ghana mrahye bedwafie ede ama wo mo no nipa binum ekeka se baba jama yi ese adufudu pe eye de dedodo greediness anase oye greedy sade ye ka no obi a mampanyina mu akwanya se kosi wo man na nam ewo English Nigeria memu enwo adokodoko de bebre ene ade ede ni wo se di medical sabo mema no eba be mrahye bedwa ni mrahye bedwa nso na mo amoso mo so de amosi nkoyie modi musika nyina kwa yie ene ade a enti de ne wo bepe no ho eno na baba jama se
enye dufudi pe na eye no enye se bio se de kroto di jabi no wopo na emum no odo a wo e de mampesua no so ese ye de asa no ye de awo no se won fa no hunsi wo won te no ho atese na won fa nsom oman no eno na aman ado no konwo se brato eno nti ofi Nigeria na waba no na wobu de tumsane ani ni wobu nkompokore na enye se mo amo kan se dufudi pe ne ade ni muntie ene ma minya edi fi Nigeria se me ye o main si anemu wo Nigeria no eche ekpo na wonya abotre sani mu a wo kire mu a anya hwe no da bia de ema no no e America dollar brobunu no ahenum aduanan enso $547 ye eno ana yede ema no wose eno wo keka na wo de bomu a osumi bia no sika obenya no ene ne telephone sika enso eye dollar no ahensia ana yede ema no wo keka bomu a na dollar no mako empim edumienu ana eno ne nsaka e obosumi bia enso wose de wo sai no mpo de to abiane no enu apem ba kumpo na semfaso bebre adokodoko de bebre enu se de besi age ne yoyoyo se Nigeria anase Ghana ambassador to Nigeria no enu nya asem ketra tinka wonya no ho edutu mirika enza ma Ghana memu wo kwa hia wo kwa ya waso is adaya onye mra hye bedwani mpo femi wo kogina ami akoto no so aba na ntiye enu wonya wa ba mra hye bedwani da bida demum odo ahofama timma ensi ya ne nweta so honhom a ekura no no skrom se etwe enu nti ana am odi milika wabasa wo ba besom ne mpesua enu nti mo amo ke kasansem no wosre ene de ani ambrase momfo osiwiye emfansi so se pan baba Jamal. I'm thankful to all of you for making time to meet me here today on the filing of my nomination as the parliamentary candidate for the NDC in the upcoming by-election in Nima. Let me start first by thanking Almighty Allah for taking me through this very, very difficult time and bringing me this far. I also want to extend my thanks, sincere thanks to the President of the Republic of Ghana, John Dramani Mahama, for finding me worthy of going to Nigeria to represent our country. I want to also thank the National Chairman and the General Secretary and all FEC members for their support and decision to maintain me as the parliamentary candidate for this by-election. I want to thank the regional executives and the constituency executives. For Ankane Ghana ambassador to Nigeria. Orab onmunyamfo Papa Jamal we no de nkrata e de ko na akodi adanse agina momo kuruchie ni hu se won na ebegide mu atu franka e no de to manfo nyina nim se won muntum omomo aboso se twe na omo mfa nsi na chinta na chi na afi won nto abanna na do bese bum emfa ema no no nkogira wo manem e wo mpesua nso obi nso se ntinke ye UK ana US ya enka na obeba abe presa akunya na ebi ye Boko Haram na pam no Ewusia yento akase bono esunyame yadomo a memene da ebayi eye Thursday na se Valentine no omanfo bedi pa yegusu aye kase obi akoto na tare kokko pieto kokko toma kokko jese bibi akọ en wodi fita abobum kama agu honom obi nso akoto blistic wo kodwa so wom jese waye na dwen se ade ne de ya no obeye no ena oman wonu a ehwe ewemu nsa kira ama ne boss was yenkanje bu se memene da ebai ahwe nso beto ti wori wari abere na wayi ni ma so sakwa wadwen se o be ne ma no se wanwe ya nso hwe behwe anya sem kuma akra na ene dua yi ena one Owia TV de obofo edi nkomo ena wo cheche ne ma mu se wo hwe nansan a sabe krank ya du mu nka bo se anka epe sigidi wonam a anka wona se propra wo unika no yehia wa ase sabe mpredua san wo twe a watwe break e wo kwaya ase wona se propra na wo de nam enso ye tisi mu ayi ko ha enso na etotoi tini ebisa se ede na ama aba ne sa na no ana ma me muriel jeniwa omare woni yedi nkomo no wo kyerɛkyerɛ se ninyina ayewemu nsachaya aya ye ka ho asem brofo kasem climate change no eno na ama aba ne se na ma mi one omayi Ghana Meteo Agency
ena eye adwuma oye panyin pa ewo ho enchechemu bi a wode ma ye nie climate change climate change who instance and so ena ye hu bi no Boni Becca say research aya no aya na every 30 years they call 50 years no aya Elomon Sacha no etu sakra no who no who instance that one na you February the climate change that who instance on my who nya ekosi we can hear that ni titune memene da ebe kwakusiada yes I actually him say is you ebe toto ewo inene big boy wode saa amani boy ema ye ni wo cheche ni mamu kama ma me Muriel Jeniwa Omare na oye senior meteorologist ewo Ghana Meteo Agency abusafo ye hwana ya kwama so na yene enkane nep aye panyina na otua ano Kofi Ofosu nkansa yene ne mranim ni akodi nkomo ya nana agyen bafo awua yene na akobo enkomo ye nyina ye nimnie ekwa abeto dwase mene ekase ye National Investigations Bureau wonomo atonsa de afre no a ebeto dwase wakokeka nsem bi efa eye abasobode ye de mesuafo momudi kosua ade ho a wose owonyina so wa danse e kirese ka na sichie ene kwabua ekwan bi abamu ewo honomo wontweno ye nyanente se samre mpodie owura yi afedie yamani bedi ene ade a na ye pese ye kɔ na ye ne mranim ni ekokodi nkomo ye bisebisa ne nsem bebre edefa ensemi a aka ekohwe na ansa na no yenko na yenko tisan se Henry Nanabuache wono aye donfrafo edema MPP amanyuko no ene abra omanhene yawo adubuache etena se ewo owia adekye so no onwom na akonwa no obo mato homa ema wone ne ebo nkomo na ensema na na bi se de twenti afre no ede tu dwabie no na yese eni enyan pa wose enne sawre de Ghana mampanyi John Dramani mama anamuntu ene ani hane a wo ha nani ede kire wo man na sabi wo kwa yese obi akenke bi na wo kasa nanim so a na ehu yie pa na wose ekoba ne sanso de a emo man kyekyereye enkoso erunti yentie ensem a wode tu dwa bi mra yakọ yedi kan omo de kan to safe no omo to safe no afiri pem akọ ema mujaya no we firi no mo bakumase e ba behwe ni papa ne ho edodo no mo to safe no se omra obaya mo na wakọ se fi mo wi amode na kọ na wakati ni ade ya mo nyai no ni se ni benti omanhene aban we e very very intolerant obaye omo omo jira court kwa na ye bisebiso omo nsem ye se bi ho sika bi afọ omo nsa kwa no wakọ gya omo na ebi a omo ye tutrasem egi police keys assault police fraud police cars keys kugu ye yakọ gya omo na obi a ono exercise the free speech ono man it is becoming one too many pickpockets ni ya chi omo Facebook edi omo duma ni ya chi omo obi a journalist ni de tuo any amokas akoni fie ekwa akọche no man it is becoming one too many and democracy is Henry Nanabuache aka Nana B wono na yekokote national organizer edema NPP amanyuko no na yete ninka o kiremu sentia ene ozu se NDC aban no akoye wo mo kenke bi na ohunehuna nkrofo popo mo mani ede kire nkrofo a ene wo kasakra na yese hubua abọ ama hu ne wonya ohun nenso nyade a yede no ekekire wo man no ebresem no yensa eka okay lawyer wadaruma sawonti nka memwajo emwakwa baba owia kasa pacho meji su buru let say radio atom me ho ye mejidi sawon so ho ye ba lawyer wadamu mienwu adekodie potinti a yewra pacho so kasa no we chiri kakra wadaruma afedi ye aban wo kakra hello lawyer Mr. Kasa menti Mr. Mumu me kakra lawyer pacho afedi ye wote nka afedi ye na bibisa se wadamu mayenwu adekodie potinti a yewra kofi nkansa BNI wo mo eto nsa de freni Pacho banti question mu mama min cancer ni mama nso meti kofi cancer na TBNI ti mama nchira di mu kakra Mr. Kofi
say BNI for money bill. Na kamu kaso mo money bill. Na actually ye interview bi asempa. Ye ya no fe ka che say BNI for asesa o mano. Enti o money bill. Na asem nyina ne se muti se nra ni hu ba bi o mere na kwhye. Enti ne niwa Justin Kubia ene munia Henry Nanabuachi party for mpanyifo yako BNI si yakopeku fie kira kwan yako ye no mu kan kire yen say after a long wait no mu ka kire yen say owo ka okudi BNI for regional office yako ye no mu se omu pese omu totona no enti yako ye omu totona no we no mu ka kire yen say omu bi tele na kina omu de na court na bi say na offense mudi aboni sabi any charge bibri kesi bi hu bi asa inti di na mo se no money bill not just any tinti adomo kan say order from above instructions from above inti e chire ya yakoye interview na after mo se omoyi no. Okay, lawyer Pacha Fedia what me nkan ye aben wo kama so kasa no we chire pa we chiri. Okay, lawyer yadase enumere se unya akwa na edi nkom. Miss me das why. Abusafo we lawyer Nana Eje Bafo wa wono na ye ne no edi enkomo ewo ehonomo no na yento aso na yenko yenim emfa emamo ewo ehonomo a yanko Narcotic Control Commission wo mo edi nsem bi dia ba abonten na wo mo nsem wo mo dia ba abonten enyina ne se yewo enua bi anase na hai bi ani ade won ma ya na ye ta fense nubone ehu edwa anase nubone a ensem fata se obi edidi dwuma ani ade a na enu neneye aba beto dwa se won mo ede nsihye bi ede aba o man Ghana mrahye bedwafie amakwan a wo mo de mra bi aba ya paase mra ni nyina ene se won be ma nipa bi akwanya ne amo mo nkrate di adanse se won mo ho akwanya sesebia kusebia okudonto saa enuro awdo no metini abiabie ebinum wi keke ka ho ne ade na ye nyina nse wi no enwura no bai bia ahyeda wo mo hyeda dua na ye nyamfaso bebre na edifi mu a apomudin mu ebinum mpo efri se ye saati bi de ye ntade ene ade ade direct and indirectly no ye nyina ye dibi edidwuma sanse bi wonuro mu edibinum kura ye nku a ye de sa na edibi nso efa ye tirimu ne ade a na kamia kwa se oman mu no tabu anye emra makwan sesebia kusebia kroto obi be hyeda se wafa ne ho se wono de wadofuo yantam a wokodua wi yibie ene ade emra no so mu ebe so opechi na de wakwa akogina ba bia eni kwa se edi ugina na nu ne yie wo mo se afedie wono be makwan na nyanse ya ka ne saa ne ntino na chese obi a timi di tua wano twene kumi no waja no ku ha da bi anya no masam ye ka na ebom se ye be makwan ye na nipa bi a wo mo sefata wo mbenya danse die krata ebetimi adua na yetimi atobie edi bia ye niema ebeboa amo mayin kanko ene esika sama konkan no eno bra na won eyo yeinti no wo mo se wo mo ni nyumakuo ene asoeye etu ahene ne ese ahene na wo mo no duru bunu mu wo mo ka bi ewo mu wo mo na ebesi nkonwa na wo mo hu afei wo bi osefata se wo se ye mana danse die krata a obetumi no nso wo mama di wo mo wi a enso ho a wo se ye hwe ne hu se wo nipa na waje krata se wo de wo ya ma kwan se kodua wi ni bie no ampa wo dua ni yie pa sansa wo mo a wo no enum bie no ewchire mu a ye wo ba bia ya na ye kama pa bi no se voter regent ye say ya na ye kama pa ano hye kama pa eno enye asem keto pa ne bi no so chemu bi no so de ne ya na enye ano na emre wonum a ya na ense da mfa ne ma papa bia emfa ma eno nti wo mo be se wo de na wo dua ni yie mu aye kwampa mu emra enhyehye da ho nyina no bodi so pepepe na wode ye se ne bia obi mfa kobua kwan so kana sichie kwan so na sabia kusabia kroto tidas ya brawa o manu kura so na onye na adwe se wono so ekwa akoye bi na nkofo haw amfa amma eno tidie efree Narcotics Control Commission na kokko no mo ababes ka Owia Kaseɛ ensa eno no na wono obafu aso se yanyuntum ni nnua bra emfaso a ewo mu no ya atom
ana ye ne to da ya na yeye fa so ewo wi nu mu no bra se ye kase ye hwe ne ahwe ne sikasam no yi ne ye de mra to hu ya nkanye kokoo kura yonko no on se American man mu o mama kwan ama wonu mutimi ye owura ya na oyem so na obo boxing yi wodua ne kakraka ani ade ye no ye how ba ko ne se ye omaya ye timi se bibia ye nya biasiu ya oya ai nyamia ye adum ye nya good timba jezede na bra wi no na be o da bi o se na make sense ye hwani ya kenye kokoo yonko no ye benye mfaso ni bi sa de afiri ho ni nyina wo kan nye wi na be de kokoo gold diamond lithium ene oil ni ade a nanso ya na akodi nkrofo bi botom ni edi ni ade a nanso be ne den enu nti ensuo o say enti dia ko ene wo ba atodwe na no akodi tumi krata na wo de ade na fa ya ne enko epon ye ne enko abusia konfo gro na twene agikrenke pe na yese wapon aha ene ye krenke no ye di esie ena se enkoma newsroom agwafo no enyina kuku ajando akosia sumwako MCR obapa ya Grace ehye honom sanso na simo ewo ho ena afi Mr President ono so ehye honom bia wonu nyina akeka nyemesi ani na nayaw eka ho ena buzi social media buzi ena de ko epike enso ena ehwe toto niema ewo studio hakama ema bribia yetumi edekase boyi eba ne mum no akenkan fo mienu amote ye ne anwumri eyeme nana kwame achiman opambo ena abusia pani ousu eduomi